Dental Anatomy Lecture 7. Permanent canines. Canines يعني الأنياب. General characteristic features of the canines. First, the canines are placed at the corners of the mouth, which help in keeping facial expression at the cosmetic value. تعتبر الأنياب يعني موقعها وين؟ بالزوايا مالت الفم، لذلك تحفظ الفيشل اكسبريشن. فيشل يعني الوجه، اكسبريشن تعابير الوجه، فلذلك تكون إلى أهمية من حيث القيمة الجمالية. Number 2, the canines are the longest teeth in the mouth. تعتبر الأنياب هي أطول الأسنان في الفم. Number 3, the canines are the strongest teeth in the mouth. تعتبر الأنياب هي أقوى الأسنان بالماوث. Number 4, the canines are the most stable teeth in the mouth because of the following. تعتبر الأنياب هي أكثر الأسنان ثابتة بالفم بسبب: أول وحدة they have large labiolingual dimension. مالت dimension labiolingual يكون كبيرة. They have long roots which are well anchored in the alveolar bone. عندها الروتات مالتها تكون طويلة، لذلك تكون مثبتة بقوة بالالفيولار بون يعني عظم الفك. Number 3, the crown shape of the canine allow for self-cleansing so they stay for longer time. شكل الكراون مالت الكناين يعني يسموها self cleansing، يعني ما يتراكم عليه الفود والبلاك، لذلك ما يصير بتسوس بسهولة مثل بقية الأسنان. لهذا احنا نشوف دائما البيشنت يعني يفقد أسنانه الأمامية، يفقد أسنانه الخلفية، بينما الأنياب تبقى هي قوية وثابتة، لأن شكل الكراون يساعد إنه تبقى نظيفة. Number 5, the middle labial lobe is highly developed incisally into a strong well-formed cusp. الكراون مالت الكناين عنده middle labial lobe يكون كلش بارز ويمتد incisally. ايش راح يكون؟ حيكون كاسب يكون سترونج، حيكون الكاسب بالكناين ويكون سترونج. Permanent maxillary canine. Principal identifying features. First, single pointed cusp. عندها كاسب واحد مدبب. The distal slope of the cusp is longer than the mesial slope. يعني احنا من نشوفه من اللابيال سيرفيس حنشوف الديستال سلوب مالت الكاسب أطول من الميزيال سلوب. Marked convex labial outline and bulky palatal cingulum. اللابيال outline يكون convex محدب، والسنجلام يكون palatal يكون bulky ضخم. Very long single root يكون الروت مالتها مفرد ويكون جدا طويل. Labial aspect. The mesial outline of the crown is convex from the cervical line to the crest of curvature which is located at the junction of incisal and middle thirds. الميزال outline مالت الكراون حيكون محدب convex من السيرفايكال لاين لحد الكريست مالت of curvature. الميزال الكريست مالت curvature وين تكون at the junction of incisal and middle third. الديستال outline مالت الكراون يكون slightly concave مقعر قليلا from the cervical line to the crest of curvature. الكريست of curvature ديستال وين موجودة؟ بالسنتر مالت الميدل ثيرد. The tip of the cusp is in a line with the center of the root. التب مالت الكاسب مالت الكناين موجود نفس الخط اللي يمر بالسنتر مالت الروت. The distal slope of the cusp is longer than the mesial slope. The cervical line is convex toward the root. cervical line يكون محدب باتجاه الروت. The labial surface is smooth except for a shallow depression mesially and distally dividing the three loops with the middle one which more developed producing the labial ridge. عندنا labial surface يكون smooth، ما عدا عندنا شنو؟ عندنا shallow depression يعني انخفاضات بسيطة ميزالي وديستالي، فراح تسوي ثلاث لوبات موجودة على اللابيال سيرفيس اللي بالوسط حيكون كلش متطور وكلش بارز، نسميه احنا اللابيال ريدج.
The root is long and conical with the apex curved distally. الروت يكون طويل ويكون كونيكال مخروط الشكل، والابيكس مالته تكون يعني مائلة باتجاه الديستال. Lingual aspect. The tooth is narrower lingually than labial, that to say tapered lingually. التوث يكون أضيق lingually من اللابيالي، لذلك يكون مدبب باتجاه اللينجوال. The cingulum in the maxillary canine is larger than that in the maxillary central and lateral incisor. السنجلم مات الكناين يكون أكبر من السنجلم مات الماكسيلاري سنترال واللاترال incisor. There is a well-developed lingual ridge confluent with the cusp tip which divides the lingual fossa into two fossae. عندنا احنا well-developed lingual ridge، عندنا lingual ridge تكون متطورة مندمجة ويا الكاسب تب، لذلك راح تقسم اللينجوال فوسا إلى فوسات اثنين. هنا اللينجوال فوسا هي وحدة، الجمع يصير فوسي نضيف لها إيه. There is a developmental depression mesially and distally extending for most of the root length. عندنا أكو developmental depression انخفاض موجود ميزال ديستالي على الروت، يمتد أكثر الطول مات الروت. Mesial aspect. First, the labial and lingual outlines of the crown are more convex than that in the maxillary central and lateral incisor, with the crest of curvature labially and lingually located at the cervical third. عندنا اللابيال واللينجوال اوتلاين مالت الكراون تكون محدبة يعني كلش واضحة أكثر من الماكسيلاري سنترال واللاترال انسايزر. الكريست مالت الكيرفتشر وين موجودة بالسيرفايكال ثيرد. الكيرفتشر مالت السيرفايكال لاين يمتد حوالي 2.5 ملم باتجاه الكاسب. اللاين bisecting the cusp is labial to a line bisecting the root، يعني من نرسم خط يقسم الروت إلى نصفين، الخط اللي يقسم الكاسب إلى نصفين يصير labial إله، مو نفس اللاين راح يصيرون. There is a developmental depression extending on the part of the root. أكو همينة developmental depression موجود على جزء من الروت. Distal aspect. First, the curvature of the cervical line is less distally than mesially, as in maxillary central and lateral incisor. عادة هي الكيرفتشر بالديستال سايد مثل cervical line يكون أقل دائما من الميزيال. The developmental depression of the root is more pronounced distally than mesially. هنا ال developmental depression موجود على الروت يكون واضح أكثر distally من الجهة الميزيالي. Incisal aspect. The labiolingual dimension is greater than the mesodistal dimension. The ridge of the labial loop is very noticeable labially, with its greatest convexity at the cervical third. احنا اللابيال ريدج او الريدج مالت اللابيال لوب تكون كلش واضحة labially، والconvexity مالتها تكون أكثر شي بالcervical third. The cingulum is well developed and makes a small arc when compared with the labial outline which makes a large arc. السنجلام يكون متطور واضح كلش بالكناين، لكن شي يسوي يكون small arc يعني منحني أو قوس صغير، لكن اللابيال surface أو اللابيال outline من incisal aspect يبين على شكل large arc منحني كبير أو يعني تقوس كبير. The tip of the cusp is labial to the center labiolingually and at or slightly mesial to the center mesiodistally. الكاسب البوزيشن مالتها وين موجود؟ بالنسبة للدايمنشن لابيولينجولي حتكون لابيال للسنتر مال لابيولينجولي، بالنسبة للدايمنشن ميزوديستالي حتكون بالميزيال أو slightly mesial للسنتر مات الميزوديستالي. عندنا permanent mandibular canine. Principal identifying features. First, the mandibular canine is narrower mesodistally and labiolingually than the maxillary canine. يعني شنو؟ المانديبولار canine راح يكون كل الدايمنشن أصغر من الماكسيلاري canine. Number 2, the lingual surface of the crown of the mandibular canine is shorter than that of maxillary canine,
with less developed cingulum and less prominent marginal ridge. اللينجوال سيرفيس مالت الكراون مالت المانديبولار كاناين حتكون اقصر من مالت الماكسيلاري كاناين، والسنجلم يكون مو واضح مثل الماكسيلاري كاناين، همنا المارجنال ريدجز مالته تكون مو واضحه مثل الماكسيلاري كاناين. Number 3, the cusp of mandibular canine is not as well developed as that of maxillary canine. الكاسب ما يكون واضح ومتطور مثل مالت الماكسيلاري كاناين. Number 4, the tip of the cusp is not in a line with the center of the root. التب مالت الكاسب ما راح تكون نفس على نفس الخط اللي يمر بالسنتر مالت الروت. Number 5, the mesial slope of the cusp is shorter than the distal slope. يعني من نباوع على الكاسب لابيالي حنشوف انه الميزال سلوب مالت الكاسب تكون اقصر من الديستال سلوب. Number 6, the distal outline of the crown is more rounded than the mesial outline. الديستال outline مالت الكراون يكون مدور أكثر من الميزال outline. Number 7, the mesial surface of the crown is nearly straight with the mesial surface of the root, with the contact area being near the meso-incisal angle. الميزال سيرفيس تقريبا حيكون ستريت مالت الكراون يكون ستريت عدل، يعني يمشي ويا نفس الميزال سيرفيس مالت الروت، والكونتاكت اريا مالت ميزالي حتكون قريبة من الميزو انسايزال انجل. Number 8, the distal contact area is located more incisally than the maxillary canine. Distally الكونتاكت حتكون more incisally than the maxillary canine. Thank you.